And what do you do with the manure? I make compost. Yeah. Now, compost has to be as colloidal when finished as 500. Otherwise, you have concentration of NPK in a water-soluble form. I have not seen proper compost in Europe. We have one film that a dairy farmer made about composting. You will see the end result is total. It just looks like 500. You understand? If it's not a colloid. Donc ce qu'il dit, c'est que le compost, il doit être un colloïde comme la bouse de corne, et pas au stade avant, parce que sinon il entraîne ce qu'on disait ce matin, c'est-à-dire que ça va mettre du NPK dans le sol libre et ça va rendre les plantes, ça va gaver les plantes au travers de l'eau. We don't make compost other than on a dairy farm, because before milking and after milking they drop manure, and the manure is in a yard. We don't use straw. We have either a walk-in dairy like they have in Europe too. You are down and you have 6 or 8 cows on each side, or we have a rotalector for big farms, and the farmers make the rotalector themselves. Yeah, well, the first one for 25,000, and they cost $500,000 to buy, and what he has is better. Yeah. Well, they're very good at making things. This is a lot of extra work here. You have to take the straw out, and with us outside, they wait outside, they come in, they very seldom drop manure where you milk them, and he uses a four-wheeler, it's all on a film, a four-wheeler with a rubber squeegee in the front, and in a few minutes has all the manure in the pit, and once a week he goes and picks it up and takes it to the manure yard. But we have, for big farms and also dairy farms, we use sheet composting. It is an English idea of the 20s, and it was all idealists, not farmers, who developed organic agriculture. And it is just as water soluble, in danger like artificial, because the manures are not used correctly. We have sheet composting, and I will show you already in the dairy management we will start, but either green manure or any cutting, say in vines, we cut the grass, and that is, it becomes NPK for next year. There is a composting action just from having cut the grass without plowing it into the ground. You can plow it in, it works quicker, but so if you have 2,000 or 5,000 hectares and you're a one-man farm in Australia, how can you make compost? This little bit of compost, it's ridiculous. So we can mow a big area when we have too much feed for sheep or for cattle, and or every week we harrow the manure, and we will go now to where your cows are, and I will show you. And there is sheet composting. So where are the cows? Down Do the we way. go out there? Yeah. Yeah, okay. Well, let's go there. Ouais, je comprends pas. C'est le compostage de surface, non? C'est le compostage de surface, c'est épandre le fumier sur les prairies, je suppose. Voilà. Sheet composting is when you take the sheet of the cows. No, you can just have growth, and you mow it. Yes. Okay. Everywhere here I see a lot of growth that should have been cut to get new plants growing. And every cutting causes a sheet composting. Ah d'accord. Alors en fait c'est... Il dit que voilà... En fait la tonte c'est important quand le sol donc, il est en biodynamie, parce que quand on tond, en fait si on tond pas, ce qui se passe c'est que les herbes donc elles poussent
et puis après elle stagne, il y a plus d'activité des racines et tout, mais quand on tond, en fait on coupe tout. D'une part on va faire du compost avec ce qu'on aura coupé, et d'autre part on va susciter un petit peu la pousse de nouvelles racines. Tu veux dire tondre et puis ramasser ce que tu as raté? Non, tu laisses. Non, laisse par terre. D'accord, Mais un peu partout. Oui, ça fait un mulch quoi. Oui, Ça fait un mulch, ouais. Now we go to... Alors on va aller par là, on va aller par là parce qu'il y a pas de place. Allez, On va aller par là parce qu'il y a Oh, beaucoup that de way. Okay. on va les remettre un peu vite, d'autres pas quoi. Et vous les comptez. I will show it in a moment. But you make hay or no? I'll explain in a moment. We will go to your cows and feed them. And do you milk the cows in winter time? Yeah. In unpredictable When time? I milk all year round. I all got year double the money for supplying Melbourne with a very high grade milk compared to other people. Il fait la traite toute l'année et du coup il a plus d'argent parce qu'il peut fournir du lait toute l'année sur la région de Melbourne. Il habite à 100 km de Melbourne. Yeah. Is your farm still working? Yes, but I'm not milking now. Okay, I understand. I'm too old and I'm away too much, and my fourth son, who has developed the marketing, would have to do it, and he's already overloaded. So I'm not milking. I only have beef cattle. Meat cattle. Alors, normalement voilà, c'est son fils qui fait ça, mais vu qu'il fait aussi la commercialisation, là il est surchargé aussi et il est temps qu'il rentre. Now you still pick up grass to feed them grass in No, here now? no grass, hay. Hay. Just hay. And where do you feed the hay out? Outside or? No, always inside, never outside. The hay feeding. And at this time of the year you feed hay also? No. Just Yes. in the winter. Because, well, conventionally they have the cows inside in Europe all the time, and they have this gigantic thing and a heavier tractor than that, and they pick up grass and take manure out and compact the soil terribly, and the cow is organized to graze, to choose. Ouais. And I've seen cows with a neck that is broken because they always eat this much higher than they stand, and they never stretch out to graze, and that's very unhealthy. I've seen them when they walk past. Vets didn't see it, yeah, but so. Donc ouais, en Europe normalement les vaches sont, surtout en Europe en fait, en Allemagne, en Suisse, tout ça, en France ça c'est un peu moins quoi. Les vaches sont beaucoup nourries à l'intérieur, on ramène de l'herbe. Même au moment du pâturage, on ramène de l'herbe, on les nourrit là, on sort le fumier, on va les pendre. Donc on compacte vachement les sols, on y va pour ramasser l'herbe avec le tracteur, des gros tracteurs. Et après pour répandre le fumier, donc on compacte de nouveau. Et à tel point que les vaches donc ont des problèmes de cou, Ouais. parce qu'elles mangent toujours à une hauteur alors qu'elles devraient manger par terre. Et les vétérinaires ne voient pas ça, mais lui le constate quoi, sur les fermes. So the cow is organized to graze, and the cow should graze slowly and choose. When you bring it in like this, it's like feeding pigs. They get a whole lot thrown out in front of them, eat it very quickly, and they can't. Their digestive system doesn't work well, and therefore they're not healthy. Donc les vaches sont organisées pour manger lentement et choisir leur nourriture. Et si on les nourrit comme ça en leur amenant beaucoup d'herbe, c'est sûr qu'elles peuvent en manger beaucoup d'un coup, mais du coup c'est comme des cochons. Elles se gavent et du coup leur système digestif qui est organisé pour manger doucement devient malade, quoi. Ouais, c'est ça. It's totally, and you compact the soil all the time. 16 tonnes those things weigh when they're full. Ouais, c'est Yeah. 16 tonnes, On c'est des two tracteurs wheels. pleins avec leur remorque. Et qu'est-ce qu'ils pensent des races de vaches sans cornes? And that is all commerce money, starting with Justus von Liebig, and then he was very unhappy at the end of his life with what he had done. In the 23rd so-called chemical letter, he writes that. And then agricultural engineers make bigger and bigger machines and tell you save quarter of an hour a day with this big machine feeding out, and absolutely no understanding for what it does to the soil. No. It's Ouais, c'est juste big money deciding what you do.
with us, the farmers, decide and make the equipment as light as possible and as little as possible. I feed out hay in winter with a four-wheeler motorbike. I don't make big rolls. It is easier to make big rolls, but to feed out is big weight. And I make the little bales, 35 kilos, so we can put on a trailer behind a four-wheeler motorbike and somebody feeds it out, or you have a small machine that you put in a row bales and take the string and it feeds it out as you travel. Yeah. Donc ils disent qu'eux ils vont à l'inverse de la grosse mécanisation, ils prennent des quads et ils vont nourrir, ils font exprès des petites balles de foin et ils vont nourrir sous le fil les vaches en hiver avec des petites balles quoi. 35 kilos. Même je crois que le ménage et tout là, enfin... Avec le quad. Avec le quad, ouais. Just here we have the tool to plow. To plow, ouais. You plow with The it? only tool to plow. Yeah. Oh yeah. Yes. Well, the implement we have goes from here to there, like this. The blade? Yes. Voilà, And lames, it lifts the soil. Soil must be broken, not cut. This here cuts the soil and is upright. Much harder to, much easier like that. And you have this wide, so it doesn't cut the soil, it lifts it. You see the soil rising over there when the plow is still here. Voilà, donc, Yeah. can I translate? And we have that on pictures and it's also on film. Alors voilà, ce qu'il dit, c'est que les griffes, en fait, elles ont, donc en Australie, avec les instruments qu'ils ont, enfin les charrues qu'ils ont développées, donc Les tensions il est pas droit comme ça là. les griffes, voilà, sont différentes. Déjà, elles sont plus grandes, elles n'ont pas la même forme, elles ont une forme qui est beaucoup moins, comment dire, directe, qui est beaucoup plus douce, plus incurvée, et donc quand la charrue est là, donc la lame elle va beaucoup plus loin, et le but c'est pas de couper le sol, c'est de l'ouvrir. De le soulever. Ça le soulève quoi, ça le soulève, il est soulevé quand il est devant en fait. La charrue n'est pas encore arrivée à l'endroit où ça se soulève quoi. Et donc c'est le sur le I modèle de have l'arrêt. 50 centimeter deep, and I have only 50 horsepower tractor. I have a bigger tractor, but I only use a 50 horsepower tractor with a front end loader, so I can lift the back up because it's heavy. And this here cuts the soil, and then you smears. You understand? It smears, and where you smear, there, it will get hard, like this, and no air or water can get in. Whereas if you break it, soil must be broken like a butcher disjoints a carcass, broken, and it's always open. Well, we will look at some soil after. Donc voilà, il dit que le sol, il devrait travailler un peu comme, il fait une comparaison avec la boucherie. Il dit que voilà, il faudrait suivre les joints. Un boucher, quand il coupe une carcasse, il y a des joints, donc il suit, c'est délicat. Il dit que là c'est pareil, voilà, il faut, le sol il doit être respecté, il doit être cassé. And then the pores are open. This is not really soil. If it's cut or if it's rotary hoed, you make dust. Voilà. And if you make dust, it will be as hard as the road. Donc là c'est une question de porosité du sol. Il dit quand on utilise par exemple une herse rotative ou un rotavator, on fait de la poussière et il n'y a pas la porosité naturelle d'une motte quoi. Donc ça on le casse, on fait de la poussière et c'est pas bon. Italian film of Maria Luisa Forenza. She is very famous in Italy. She made a film on the death of Mussolini and is fearless in investigating. The money to pay the assassin came from England because they wanted to hide that Mussolini and Churchill were pals, they're great friends since 1926. And this man said, I won't shoot a woman. And they had to find a lower grade assassin to shoot the mistress of Mussolini. And that she has that all in a film, and of course for Italians that means a lot. She also made a film and made many, but one on what the Americans did in Bolivia.
they killed thousands of native inhabitants to get the oil. The Americans have been rather terrible in money-getting politics. But what is the link with the soil? I don't follow you. We have on our plow, this here is also a murder instrument to break the clods, to break the heavy clods. The lamps. We have hydraulically operating 2 rollers with 20-inch spikes on, and they can break up. This here makes loose but big lumps, and you can break it up. Now that is hydraulic, and if necessary you go through a second time only with that down. You can put that down so the tines in the front only go so deep, and break it up more very gently and slowly. We have film on that. In internet. The principle for you is to understand it. Friedrich Wenz in Germany is thinking of making the same plow. It is, and at the moment it's available from Angeloni in the mid coast of the eastern side of Italy, and Wenz is expensive. He makes good equipment. I don't like his direct sewing, and I don't. Well, they're very heavy equipment. He is now going to make what we have. I will give him the phone number of the man who makes our plows, and he's actually a Bavarian. That's different to a German. Very different. It's like a Scot to the English. On va arrêter. On va arrêter pour qu'on puisse traduire. Pour qu'on puisse traduire. We must translate. Yes. Okay. Donc il parle d'une machine, donc on peut voir sur le site demeter.au. Le site Demeter Australia, il y a un film avec Alex où on voit la machine en question, donc une machine qu'ils ont inventée avec 2 trains de rouleaux derrière qui n'en sont pas vraiment, c'est comme des étoiles de ninja si vous avez joué quand vous étiez petit, quoi, qui sont comme ça et qui sont réglés hydrauliquement. Donc ça demande très peu de puissance, et on voit sur le film that they work really slowly. The tractor never faster than 4 kilometers. What a horse walk. Jamais plus vite que 4 km à l'heure. Ils travaillent avec cet outil-là et en général. Et donc cet outil, il y a Friedrich Wenz là en Allemagne, là, qui est un pionnier de la régénération des sols et qui est en biodynamie. Qui est bavarois, voilà, comme il disait, c'est différent. Voilà, et qui lui est en train de réfléchir à y passer après avoir changé maintes fois d'outils et avoir toujours eu du succès. Et donc pour l'instant apparemment il est distribué qu'en Italie. C'est vrai qu'on voit pendant le film, vous verrez sur internet, on voit il est distribué par un tel. Moi je pensais que c'était qu'en Australie, mais apparemment il dit qu'en Italie aussi. Le disque en étoile, c'est comme les rouleaux qu'on trouve sur les écrouteuses, tu sais, en grande culture. C'est comme ça, c'est une pointe quoi, c'est un engin abominable, hein. C'est vraiment... quand on le voit on a peur, hein. C'est des grosses griffes comme ça, des rouleaux, des pointes comme ça derrière. Il dit que cet engin est meurtrier, mais le sien quand on le regarde on a vraiment l'impression que c'est rigolo. That plow of ours would go straight into your yard there, and it would like soil. It can go in and a long way. With a small tractor? With a 50 horse, normally 80 horsepower for 5. We have it big for the big farms. Many say they have had a crop. Then we have our straw is much finer than conventional straw and has nourishment. We put sheep on, and they might be on the crop for 3 or 4 months. There is new grass coming up. We segregate it so they get a new lot and can't graze the rest. And ours, even the rice, is nutritious, and the sheep live on that. And then we might slash it once, and I will explain that in a moment, and when we see your cows, and then they go once with that plow and they sow in next year's crop. They only work that once. Not all can do that, but many. Yeah. D'accord. Donc en fait... Il laboure une seule fois. Ouais, mais quand il reste des chaumes là, oui. Il dit que les chaumes sont beaucoup plus fines que les nôtres, donc les moutons les consomment. Ils peuvent les consommer. Après donc ils passent éventuellement, donc ils
il tourne quoi. Ouais. Si j'ai bien compris, je suis pas spécialiste. Après, il a juste un seul passage de charrue à faire avant de semer. En fait, c'est pas une charrue, c'est une sous-soleuse. En fait. C'est un arère. Sur le modèle de l'arère, les arères à une barre comme ça et le truc vraiment comme ça quoi. Tu vois, Ouais. vraiment devant, pointu, une grosse. 50 centimeters deep. Et il va jusqu'à 50 cm. Jusqu'à 50 cm de Ouais, profondeur. et combien de large et combien de puissance? Et bien 80 chevaux, il tire un truc Mais pas large, à de la assez vitesse large. du cheval, il dit ensuite quel Mais non, mais ça d'accord, mais quelle largeur? Et ils sont tous les combien les machins? The what? The width. Wheat, yes. How much? How much what? For 50 meters. for 50 horsepower. Well, Of your how many? plow. Oh, if we have them 4 meters wide, 4 meters. For how many horsepower? they need quite a bit. Quite a bit. Yes, but for 4 meters, he doesn't make it bigger than 4 meters. That can be lifted. Otherwise, he has to have a trailing implement that we have not got yet Ouais, to donc make voilà, it bigger. Au maximum, But elle fait 4 mètres. Le 120 to 140 horsepower tractor does the 4 meter. 2200. And then they use, after one working, they use a tine seeder, not a disc seeder, a tine seeder, and they get their next crop. Yeah. So very little working, very little diesel. The seeder is on the machine. C'est le semoir. Hein, Oui. mais You Oui. can get one on the Semoir, machine, but I would use it only for green manure. It is an Austrian-made Hasselbinder or something like that. For green manure, very good. If someone can adjust it all right, he can sow his wheat with it. But it is better to sow the wheat with a special seeder and a tine or there will be parts missed with the What's special seeder about- on the back. What is special about the seeder you mentioned for the wheat? You say that you have the We use an ordinary seeder, but a tine for the green seeder. material. A tine, Tine. not a disc seeder. Notre disque, ah oui, un semoir à sabot normal quoi, pas un semoir à disque. Et donc Oui, il disait voilà, tout à c'est l'heure ça. qu'il est pas trop favorable à l'idée moderne du semi-direct avec des énormes tracteurs, des énormes semoirs qui pèsent des tonnes et qu'il faut tirer quand même avec des gros tracteurs quoi. Eux ils ont des semoirs classiques. Et Mais cet outil-là, son système là, c'est si j'ai bien compris, c'est des dents qui avancent assez loin devant, Ouais. donc c'est un peu un genre de sous-soleuse quoi. Voilà. Donc les dents, elles passent à combien d'intervalle? S'ils descendent jusqu'à 55 cm, il faut quand même quelque chose d'un âne pour tirer devant. Hein. Ouais, bon, mais je pense là il vaut mieux regarder, si tu regardes le film et puis tu Mais vas voir après, avec un voilà, géophile, comme il je sais dit, pas. c'est aussi des sols qui sont en biodynamie depuis des années. Donc il y a déjà la porosité. Et il le passe tous les ans, cet outil là? Cet outil, c'est tous les ans qu'il le passe? Your plow, do you use it every year? If they're cropping, yes. And if they're market gardening, yes. Otherwise, not. Ouais, voilà, s'il veut faire une culture ou s'il veut faire du jardin, ouais, il fait ça une fois par an. Sinon, non, il le fait pas. Le mot pour bêche, c'est spade en anglais. D'accord. Le moto qui tourne. On pasture for dairying, Voilà. maybe once in 10 years. Voilà. Or never. Dans un pré, c'est une fois tous les 10 ans, quoi. qu'il utilise. Ou jamais. We have, we're the third largest wheat exporter, Australia, and a lot of our wheat comes from sand, like the Sahara, 15 to 25 centimeter rain per year, and originally 0.33% organic matter. Ouais. Donc en Australie, le troisième plus gros exportateur de blé, donc c'est sur des sols sableux. Comme Il y le a Sahara. Comme le Sahara, Oui. enfin, il y a très peu de précipitations. 25 mm, 1000 Non, 15 centimètres. to 25. Centimètres. 15, donc 15 à 25 mm de pluie. Centimètres d'eau. Centimètres d'eau. Sometimes none. Des fois, il n'y a rien. Yeah. Et alors, il y a un truc que j'ai oublié. Et donc il y a 0,33% à l'origine, il y a 0,33% d'humus, de matière organique dans le sol. Ouais, Now, Okay. after 2 years with 500, ouais. we have 2.5% humus or even 3% humus from 0.33 organic matter. Voilà. Donc de 0,33% de matière organique dans ces sols-là, qui sont comme le sable du Sahara, ils sont passés à 2,5, entre 2,5 à 3% de matière organique dans le sol en 2 années d'utilisation de la 500, de la bouse de Like corne. the black soil that I show in 1 year.
And this means, in practice, my main assistant and I were in the northwest of Western Australia. We have one farm there, and we traveled in the morning. There had been 4 millimeters of rain overnight. By 10 o'clock on the conventional farms, there was none of that water left. It had all evaporated. We came to our farm, which is darker, the 2.5–3% humus, and I said to the farmer, I would risk to sow a paddock. And he said, oh, it was not enough water. If there's no rain, then the seed dies. And Francis said, have you had a look? And all the lumps were moist, and it was moist visibly to 15 centimeters. Alors voilà, il est allé avec une de ses coéquipières donc, dans le nord de l'Australie, visiter des gens qui font de la biodynamie depuis un moment. Dans la nuit, il avait plus 4 mm seulement d'eau. Et donc ils ont regardé les sols chez les conventionnels et l'eau était déjà toute évaporée. Donc ils ont un petit peu creusé le sol. Ils ont fait pareil donc sur le terrain en biodynamie. Et là, l'humidité était conservée. Et donc il a dit, là même avec 4 mm, ton sol il est prêt si tu veux semer quoi que ce soit, quoi. In that area, in April, and that is the other way round to you, it is 2 degrees at night and 30 degrees in daytime, and in consequence there is very heavy dew. Ouais. Alors dans cet endroit, il fait 2 degrés la nuit, 30 degrés le jour, et du coup il y a beaucoup de rosée le matin. And with that bit of rain, the 4 millimeters, the plants germinated and would stick out like that, and with dew falling, it drips down on both sides of the plant and is received by humus that doesn't let it go again. If it is received by white sand, it would dry out straight away. D'accord. With us, the humus holds the moisture. Voilà, c'est ce qu'il dit, donc d'où l'importance d'avoir de l'humus, parce que quand il pleut comme ça et quand il y a de la rosée, et bien la rosée après donc elle s'écoule le long des feuilles, enfin le long du semis, des plantes qui ont germé, et puis là l'humus il peut la tenir quoi. Tandis que si le sol c'est des sols sableux, s'il n'y a que du sable et pas d'humus, et ben voilà, les 4 mm d'eau qu'il avait plu, ben voilà, c'est évaporé. Now in that area, we start with the white sand in Victoria, and it goes 4,000 kilometers to the coast of Western Australia. And in that area, you always have to wait for rain to sow. If the rain comes in May, then they may get a good crop. Generally, if it's end of June, it's the last time. July is too late to sow. We only have winter wheat, and in spring there is no rain. We just hope there is enough rain to finish the crop off. Now, when say rain comes in May or June, our plants are established. The conventional ones not, and we are way ahead when rain comes to have a good crop, because we can sow so much earlier. Voilà. Et donc avec cette technique, vu que les sols sont plus près, dès qu'il pleut un petit peu, c'est bon, ils peuvent semer, donc ils sont prêts avant les conventionnels, ils sèment avant les conventionnels, et puis vu que les plantes sont installées plus tôt, ils reçoivent les pluies plus tôt aussi, et donc tout est mieux quoi, au final. All right. Well, now let's go to things. Just give me your hand. I can walk to it. Oh, that's better. Thank you. Here, with this tool. Yeah, I will show you. You will show. I will discuss it. I can't show you, but I'll discuss it. And in the film, you will see it in my home film part. I saw the film on internet last month. Which I saw film? the film with the regenerator. That was at Darren Aitken at a vegetable place. Horse paddock. A horse paddock. Yeah, that is Darren Aitken. Yeah. Well, he has got one, and where did you see it? On internet. Oh, I see. On Demeter, where? Oh, I see it. On Demeter site. Yeah. Well, then you have seen the town. That's you can explain to the others. So I did it. You what?
I did it. I explained Yeah, to the other. you have to show them. So. Yes, I tell them. I told them. Yeah, okay. Because I know nothing about internet or so, but Darren is good at all that. Because I have many lucerne, you know lucerne? Yes. And I Now, don't manage to distract. You have lucerne to cut hay or to graze? Both. Both. If you have 24 different types of pasture species and you let cows choose, lucerne is one of the last they eat. They like white clover, red clover, ryegrass, cocksfoot, and so on, subclovers. Lucerne is too high in protein for cows to like. Yeah. Okay, alors c'est important. Yeah, people say lucerne is great because chemistry says it's high in protein. Yeah. I've had mixed pasture, also 25% protein. That's what lucerne is, but cows like it. It's a very one-sided feed, and it's all right as hay. It does not do the soil good. You will see the soil levels out very much and gets hard on top. Give it 2 bags of lime, ordinary lime, per year for a hectare, and it will improve that, and nothing else. But I much rather have permanent pasture, mixture. Yeah. It's like forcing you to eat only comfrey, Russian comfrey. That is equally high, and again the cows don't like eating it. They know more than the chemist laboratory. Yes. Donc alors la luzerne, on parle de la luzerne là, donc il dit que si on donne un mélange de 25 espèces à une vache à pâturer, ce qu'il a essayé chez lui, ben la luzerne c'est ce qu'elle mange en dernier. C'est beaucoup trop déséquilibré en azote, et donc dans la chimie, l'agriculture chimique quoi, on dit bon il y a de l'azote, faut qu'elle en mange beaucoup, mais en fait c'est trop déséquilibré pour sa digestion. Donc il y a beaucoup d'autres plantes qui sont beaucoup plus appétantes et on peut arriver à avoir des prairies avec un tel niveau, enfin un bon niveau de protéines sans faire de la luzerne, et il dit que la luzerne même ça n'améliore pas les sols, à moins d'y mettre 2 sacs de... c'est ça ou quoi? Sun and goats love it as hay, but their cheese will not taste as good. It is pushed too hard with protein. C'est bon pour faire des foins, mais c'est surtout pour les chèvres, c'est ça? C'est pour les chèvres, ouais. Mais le fromage en pâtit quoi. Et qu'est-ce qu'il a conseillé comme herbe? Bah tout sauf la luzerne. Il a cité quelques... Ouais, il a dit le trèfle blanc. Le trèfle violet. Ouais, voilà. Faut mélanger. On va voir, de toute façon le trèfle violet on va le voir tout à l'heure. Donc. Faut mélanger les différentes espèces. Petite fleur, rudimentaire. La question que j'étais pas. Well, the anthroposophists who are bureaucrats will say you must not have a horn on a cow. Actually, Steiner didn't even say that. If you have a big herd, you can have families of cows that never hurt each other, and you can have families that are temperamental. They may be good milkers and they will horn a cow. And if those people who say you must not take a horn off, I would come to a big herd and see what happens, and see the blood come out of the other, that they get a bad stomach watching. Well, then they will stop with silly theory. Leave the horns on those who are quiet, and if you have a bad one, you may save her having horns if you take a stick. In the moment she goes for another cow, you hit her on the horn very hard, and she goes like this and hurts. That may stop her. She may think next time she will get a hit again, and a nasty hit like that will save her horn. But otherwise, if I see one horn, another one, the horn will come off. You can round the horn off, saw it, or if it's a very good family and they are temperamental, when the calves first get the horns out, you put a little hole in and you put a wire through and double, and you can twist the wire, and so the horns, as they grow like this, and they can't do much damage. They can still do damage with the roundness of a horn if they get the rear quarter, and the blood. When a cow produces
there was a Danish dairy technician who 50 years ago took a cow from a living cow, a vessel, the udder from a living cow, hung it up and connected it to the bloodstream of a cow, and put the hormone in that makes the milk come, and you could see how the blood vessels in the udder drip out milk. There is hundreds of liters of milk being pumped through the udder, and inside is blood, and outside of the drops of milk come out. And that tissue, if that is bumped, then it will produce blood, even without a horn. Yeah. So some cows you have to get rid of. They're a family that are too nasty, even if they're good producers. But in general, you can manage it by, well, if you have a long time, you can breed only quiet cows that just don't horn. But if they horn, off come the horns. And what the anthroposophists say, and you wouldn't get certified Demeter, that is nonsense. That's done by theoreticists who have no idea. And the same after the First World War in London, in England, started organic agriculture with idealists. And if you had a stone mill and a compost heap, you were good, you see. And the mills that are made in Austria and in England are totally wrong. The top stone grinds and not the bottom stone, and they have wood over them, and it takes half a day to take the wood off and clean the mill. And because they never clean the mills, they have, you know, when weevil, we call it, when it's like a spider net. Yes. Now our mills that the farmers make themselves, there is the mill and the bottom stone turns, and we can drop the bottom stone, and there's only a silk cloth. There's no need for wood. A silk cloth to stop flour dust to get in the air, and it drops down and things. Now, yeah, and we clean it every time it's been used. Just open it and turn it is already enough, because it falls out. Whereas if you have the bottom stone fixed, you can't clean it. Yeah. It's just bad engineering. Bon, alors il passe donc les cornes, donc il disait par rapport aux cornes que s'il y a on va avancer, il va attendre là. That much better flour is made by a roller mill than a stone mill. Et la meilleure farine vient des moulins comme ça, avec la base qui peut tourner, plutôt que quand c'est le haut là, qui appuie, quoi. Voilà, c'est des gros moulins, bon voilà. Et donc, il ne faut pas être intégriste, on peut couper les cornes quand ça avance à... Ça reste trop mauvaise, quoi. Quand il y a des mauvaises, il coupe les cornes, il va pas... Et puis il dit qu'en lui plus un grand coup de bâton, si on a le temps, elle va arrêter, mais... Is this all your range? Yes. Okay, I will speak of it in a moment. Where are the cows further? Ouais, mais j'ai pas réussi à le coup. Est-ce que les races génétiquement sans cornes produisent du fumier qui serait moins bon que celle avec cornes? Ça, je connais pas le terme de race. Non, c'est la course. Oui, mais la dame qui parle anglais, là, elle peut le dire, peut-être. Une variété. Ou lui, il sait pas le dire, là. Celui qui traduit les jeunes, là. Oui. Where were they yesterday? And the day before? Yeah. Well, let's start over there. What breed is that? Tarentaise from French Alps. What do you think of the breeding without horn genetically? Well, the Angus. Voilà, Angus, oui. Hornless, yes. I used to show cows. I had very good jerseys, and
if for some reason they lost a horn or I had to take horns off, they lost a lot of character. They would not be as proud walking, and that has an effect. On the milk I did not see any difference. But I prefer horns, but I don't want damage. Oui, il préfère les cornes. Mais il voit pas de... Au niveau caractère et prestance et tout. Yeah. Yes, and it was really hard to manage to have something. Yes. Everything died. Yes, yes. Now, I don't see the pockmarks as bad as everywhere else that I have traveled. Alors ça, je comprends pas. Pop marks, ça veut dire quoi? Pop marks. Marks, c'est les marques, mais pop. That, for instance, here, you will have, that's not from last grazing, you will have big grass going around, they won't eat it because it's nitrified, like with artificial fertilizer from the cow. That NPK is water soluble in the cow, and you will see many, many fields everywhere that are lower grazed with the heaps up to 50% of the pasture they won't eat. But it is the first time it's pâturé, comment on dit? With animals. On pasture. On pasture. It was mowed. Yes, I before. understand. That's why you have not got Yes. many such pockmarks. Have you got a field with pockmarks? Yes, there. Okay, well let's go there. C'est les refus. Yes, let's go there. But there's the river. Yeah. Well, can we go round? We can go Yeah. around there. Okay. Okay. Donc les propres là, c'est les refus, et il va voir rentrer avec des refus. Il veut nous parler des refus. Non mais c'est le premier pâturage. Là avant c'était construit. Et il dit que en fait ça fait des refus parce que la bouse qui sort de la vache elle est comme l'engrais chimique. Depuis combien de temps? How many years? 20 years. 20 years. What wood is it? Acacia, robinia. Now, if we put a fence in, it has to last at least 100 years, or it's not worth the work. En Australie, il dit, si on met une clôture, il faut moins qu'elle dure 100 ans, sinon ça vaut pas le coup. Yes, and Mais c'est often much les rôles de longer. clôture en Australie. Often much longer. You've seen it. And we have real fences where you see you don't know whether at night the cows go out and you're asleep and they are 20 kilometers away in the morning. I know that. Yes. I know that. Well, we don't have that. Okay. Yes, we have got real fences. Mais electric fences? We also, if necessary, we have electric fence every day, a new piece. Okay. But the ordinary fences are really solid fences that they can't go through. I need to Yes. translate. Donc, en fait, ils ont bon, je sais pas si c'est si important, mais ils ont un système de clôture, c'est pas du tout comme nous, il y a beaucoup plus de fils, c'est pas des barbelés. C'est du grillage ou quoi? C'est même pas du grillage. C'est du fil lisse. C'est du fil lisse. Il y a environ 6 ou 7 fils et il y a juste du barbelé en dessous en fait, généralement. Et c'est tout. Et donc voilà, comme il dit, une clôture, bon, c'est fait pour durer longtemps parce que tu peux pas te permettre que tes vaches soient 20 km. Oui, mais elle est électrifiée la clôture ou Non, pas? elle n'est pas électrifiée. It's much better not to have electricity. C'est beaucoup mieux de For pas l'avoir nature électrifiée. alone. Mais si elle reste très longtemps, il y a des ronces qui poussent, il y a des arbres qui poussent. Il y a... Pas là-bas. Pas là-bas. Bah, c'est He le said seul that qui nous a montré. if we keep a fence for a very long time, there is always something Bushes. which grow up. Which what? Grow up. Brambles. La guise là. And bush. Oh yes. Well,
Like little trees. We can slash underneath if necessary. You do that in Australia? Yeah, we do, but we normally don't have to. No. No, I haven't discussed slashing yet, but we normally don't have to. The cattle eat everything. Yes. Non, mais je pense qu'ils n'ont pas d'arbres. Non. Mais avec les fils, il est tendu. Donc bon, elles peuvent pas passer en dessous et je suppose qu'ils peuvent tondre quoi. Ils peuvent. No. Yesterday there. That's where is the paddock with? With pop art. Here, there is pop art. From last time, they were here 1 month ago. Yes. Well, yes, here we can see it. Yeah. Now, there's here, if you look, the pock marks like this here. Don't move. Voilà, les refus. Like this. Une bouse en retour. There too much, and the clover goes because the clover becomes smaller and smaller in leaf. They eat too often in between. It would be good to have a paddock that is short, where you can see the pock marks. And here they won't graze. And donc ici les vaches elles vont pas brouter. If it's wet, this will. You see, you will have old stuff, and it will stink. And in England, they have tuberculosis bacteria in that. We have the big farm that I mentioned yesterday in the lecture of Richard Gantlet, and he supplies hay to a dairy farm nearby, milking 300 cows, and 90 cows were condemned for tuberculosis and cut out, and the tuberculosis bacteria are in there. Voilà, Now, dans les refus justement, quand c'est mouillé ici, quand tu prends de l'herbe, ben, en fait ça pue et c'est parce qu'il y a une bactérie justement qui est là. You see here, il peut y avoir la tuberculose, la bactérie de la it is tuberculose. about 50% of this paddock that is old cow pads, and they won't eat. If they were let in here, they will eat anywhere between, but they won't eat this, you know. And if I come onto a farm like that, starting right at the top, my first action would be to slash the whole lot. And we have slashers. They were invented in Australia. You have it on the back with long blades, and I have some that are this thin. If you use a slasher or a mulcher to cut the grass, then the grass will be frazzled at the end, sometimes this long, and bleed and not regrow. I want something that cuts straight. The best is that mower, that if you have a very thin slasher, then it will cut clean. And I would go up there and slash the whole lot. There is a huge lot of feed that nobody eats, and a lot of weeds and all sorts of rubbish. If you cut it down, then feed it out in separate lots each day with an electric fence. They will graze it if it's young. They will graze even tussocks. You had some here that is, well, first of all, biodynamically, all the weeds will be eaten that conventionally they won't eat. And you can have tussocks where round growth this high that is not a grass. It is round and has liquid inside. It grows where it's very wet, and we cut that, and the young shoots of the tussock they will like to eat. So we have, every time they've grazed, it is totally like cutting hay, and if there is something left, we will cut it. Harrow first, and then cut it with a slasher. So Voilà, alors donc... Pour résumer, il dit simplement que s'il regarde la ferme d'en haut, une des premières choses qu'il ferait, c'est de couper l'herbe, mais de la couper avec un instrument spécial qu'il appelle le slasher. C'est qu'il y a une lame qui est très très fine, qui coupera, mais qui n'aplatira pas l'herbe. Donc il ne fait pas de filoche quand il tranche l'herbe. just come here, but stay there.
look at this weed, which is the sour weed. You will have that gradually come in on the old heaps because they take acidity away. Nature puts them there to take acidity away. But gradually your whole paddock is only weeds, and then you have to re-sow, and it's expensive. With proper management, you all the time, and that's green manuring, to cut what they haven't eaten, to cut all this right down, to harrow it very heavily to get this manure, the old manure in there, spread, harrow with heavy tines, and later on for big areas we make harrows out of car tires. We, if you have a round car tire, we split it with an axe and lay the cut parts down, and you can have it 20-meter wide on a big farm. And we put bolts through with big washers right along, and then a second row that, here, you give me your paper. C'est pour harcer là avec des retracteurs. Have a page. Moi je ne connais pas assez. C'est une RT bougeuse là, je pense qu'il nous parle. You have the cut tire like this. Non, c'est à la fin de la pâture, je pense. Voilà, à la fin de la pâture pour ébouser. Quand la parcelle a été pâturée, il faut, mais bien sûr. Again, I'm not drawing very well. Like this. Pour dynamiser le sol. And always connected, and you put a big iron bar or wood and a chain there, and then you have a chain like this to pull it with a tractor, and you have a little chain like this to pull it through gates. And that you make yourself. Once it's made properly, it will last 100 years. It just, if you have proper bolts with big washers, a big washer and a bolt, it will not pull through, and the rubber is, you know, scratches well once it's even and doesn't wear. Metal, I have a metal one, and you will see it on the film. The tractor is inside. It is a tractor of 1.4 tons, and I do most of the work with it, and the tractor is now 52 years old. And it's David Brown, perfect. It's got advantages that a modern tractor hasn't even got. And so I show the metal harrows, but you can make them any size like that. Whose is this? Yours. So you first take this tool, no, yeah, and first, after you mow. And the mowing brings new plant matter, new plant matter for next year's humus. Yeah. So you. Ouais, moi je suis en train de complètement faire l'inverse, je faisais ça l'année dernière et je fais plus du tout. De quoi? Ben là donc il dit qu'il faut après chaque pâture, s'il y a du refus, ben on ébouse. Et puis on étale les bouses avec un système. Là, je pense que c'est avec des pneus de tracteur, si j'ai compris, qui sont boulonnés ensemble. Ouais, c'est ça. Et, you need only a little tractor to pull it. Avec juste un petit tracteur pour le tirer. Et ensuite on broie tout ras, tout. Et ça fait une espèce de mulch qui refait la vie du sol et qui fait des nouveaux semis, tout ça. Voilà, il conseille ça quoi. 10 meters and a little tractor takes 10 minutes to harrow a paddock like this. A little longer to cut it, but you cut it, anything that is left standing must be cut. Yeah. And then you will get better and better pastures every year, and you don't have to replant, and they always, milking cows should get grass this high. It's still growing, but big clover and grass. And only once a year now, for say 40 cows, we would make paddocks the size that in 1 week they have finished grazing it. So we harrow and we cut, and we have 20 paddocks like that. And they are on paddock 1. By the time paddock 2 comes, it may already be too high, and it has locked itself up for hay. Okay, sorry. Voilà, donc il fait 20 paddocks pour les vaches, mettons pour 40 vaches, il fait un parc comme ça, il en fait 20. Une vingtaine, ouais. Et il tourne pendant une semaine, il les laisse pâturer.
Et après, s'il y en a un qui a trop poussé avant qu'il y arrive, il le coupe, il fait du foin avec, quoi. Il fait toujours pâturer de l'herbe comme ça pour les vaches. Pas plus. Hein. Avec du trèfle, voilà, pour les vaches laitières. Et en fait, avec son système, l'herbe, il n'y a pas besoin de ressemer, très rarement. Voilà, il ressème pas. Et puis, c'est toujours la bonne herbe, il n'y a pas de mauvaise herbe qui pousse, etc. And that is the best way of building soil. C'est la meilleure façon de Voilà, faire du bon sol. Et le chargement instantané là, est-ce Il est qu'il donc 40 pour 2 hectares. Yes. Il est faible, quoi. And you all the time give the soil manure that is spread. So all gets manure, not only where it's poisoning the round heap. Secondly, with a cutting, anything that's standing, it all is green manuring. Ouais, Flesh, And then you spray, Seed and then you composting. spray yeah, 500 twice a year. twice a year. after the Twice a cutting. year, I spray 500 whilst I harrow. In Ah, the okay. same. Ah, yeah. Jean qui fait So le- Donc après la herse, il passe 2 fois dans Yeah. l'année la bouse de corne. it's wonderful. Then you mix 500 with the manure and on the soil. Dans The le même soil temps. must be wet. Dans le même Yeah. temps. En même temps. Yeah. And Oui, il faut que le sol soit mouillé, c'est ça qu'il a dit. Hein. what was that? The soil need to be wet. Yeah, 500 works only on wet soil. Voilà, la bouse de corne que quand le sol est mouillé, quoi. And Enfin, if sur un sol sec, ça if sert à the rien. grass is too thick, sometimes you have to spray 500 when the grass is already this high, because it's ideal weather. Then I will do it in rain, and the rain will take it in. Donc des fois, il vaut mieux attendre que l'herbe soit un peu poussée, ça tombe pas sur le sol, mais il faut attendre que ce soit mouillé, quoi. But Oui, I ça va harrow, ruisseler jusqu'au sol. I harrow at the same time, so the grass is down and Et, is oui, moved. et vu qu'il passe l'herse en même temps, ça c'est aucune importance quoi, parce qu'il coupe l'herbe et puis comme ça, ça rentre bien au sol quoi. And I will discuss after the equipment to spray with, Yeah. and that's very important, and the stirring we will look The at. stirring, Yeah. Okay, so I want to see the cows for a moment, but if you can't all come to cows. He is a cattleman and they won't mind him coming. The others stay at the road, please, and I will go with you and you and look at the Il n'y a cows. que les gens qui ont des vaches qui ont le droit de venir. Green manure for next year. This is part of seed composting. First harrowing and then you cut that all. There are already weeds from last time. The soil is compacted a bit, but it's very good soil down here. You don't have to plow. 2 years proper management and you have a totally new pasture. Yes. Yeah, you will. It makes 5 Yes. years. No, you I don't work. need to. You don't need to. Donc il dit que là, il faudrait broyer, quoi. Pour les bandanes, c'est important aussi. Parce que Mais que le sol, il n'y a pas besoin de le décompacter, il est un peu compacté, mais The attachment, yet she is stretched down. Yeah, that grey one is the best, but this one is maybe as good. Yes, but they're not very long in the top, so the vessels haven't got room in great length. She is a good producer. Yeah, yeah. Where are you? but not really healthy. Where is she not healthy in the other? This one is not Healthy. healthy. What is the matter with her? Feet Feet. Yes. and But in general she is healthy. The other is healthy. But feet, that is a problem with the Angus. The brown and white Scottish cattle are, you never have trouble with feet. And I prefer the meat. Biodynamically it is very tender but has more flavor than the Angus. And Angus is Scottish too originally, but they have them in England. Angus c'est une race. Hein. c'est une race, oui. Il dit que c'est les- But they're all stretched. See that grey cow here with the back to us. The vessel is slow, and as she walks, she will kick it with her. Yes. Yeah, and that causes trouble. You have any problems with what do they call that today? You know, in the testing of the milk. Self. Account. Yeah. Self. How high is it? I don't make it. You don't make it. don't make Well, where do you get rid of the milk? We all transform in the farm. You use the milk or you process Yes, yourself? they process Make the milk. cheese. Yes. Well, then you're lucky. But in most countries they would still come and test your cows and say
you have got to get rid of this one or that one, but I think it is silly. It was never necessary, but bureaucracy has to continue to prove that it is necessary. So they come with something else. Donc il demande les cellules, on fait le comptage cellulaire dans les vaches pour l'industrie, et c'est idiotie quoi. You definitely would have a high count with the vessels as they are. Yeah. You could not sell the milk into a normal channel, but it will not do any damage in your cheese at all. It is just a whole lot of nonsense. Yeah. But how do you see that there are a lot of cells? How do I see that they have bacteria? Yeah. Or just look at that cow, the vessel's so low and she's kicking it as she walks. Must be bacteria. Voilà, elle se donne des coups de pied dans la mamelle quand elle marche, là, la vache qui a la cloche aiguë là-bas. That cow would be all right. You see the vessel is she's younger and much higher, but the rump is also sliding down at the back. You look at the Jersey or Frisian, they will have a very straight, long rump. I don't know what is Il y a Juillet là ou pas? whistle. What is whistle means? Whistle? Mets ta main pour voir. I don't know what that word is. I don't recognize it. Which word? Quoi? La mamelle quoi. The vessel. Now that grey cow that is walking, she was just walking, and she has a vessel that is not touched by the Vessel. Oh yes, that's the other. Okay, Yeah. vessel. Vessel, yes. The word I do not know. You watch the grey young cow, that now she is walking. You see, she doesn't hurt her vessel at all. She's got room for the vessel, but she's only young. This cow is, well, she might be 8. The vessel is so low and she kicks it. That's otherwise a good cow. And that one, the black one, is also very good. The vessel is high up and not being kicked as she walks. So a cow which produces meat, she has no problem. No, they have little vessels. They're not meant for milk. Yes. But the milk is excellent. It's all right. Yes, It's all right. yes. But nobody milks them because I milk them. you milk beef cows. Yeah. What breed? Actually, it's Holloway. Hello. Highland. Oh, Highland. Highland. With the big horns. A Galloway. No, not a Galloway. Okay. Highland. With the Highland with a big horn. uh-huh. And The big, the thick skin. Likewise. Yes. One of our farmers gets more money for selling the skin as a carpet than he gets for the meat. Okay. Yeah. Yes, and the limousine. I make a. Yeah, you have to be careful with them. They're temperamental by Yes. nature. Yes, but they are very. If you handle them every day, they will be, and you never hit them. I don't hit. No my child or no cow should ever be hit. The Exactly. exception is on the horn if she wants to horn somebody else. Yes. No, I don't. Now this cow has a good rump. This old cow here. Is she the herd boss? Could be. And the vessel is. Where is the farmer? This cow is 8 years old or more? More, 10. 10, yes, I would say. That's your best cow. No. Her then. That one, yeah, for production, but she is going to be troublesome with the vessel. Her vessel is perfect still for an old cow. And she milks out totally, and that's very good, like a glove we say. And you see the pin bones are high and it's flat on top. That's why the vessel has lasted. But she's dry yet. She's not, she's dry at the moment, yeah, but even so, you see you can have a dry cow where if she were dry, her vessel is lower. It's too low. Yes. It gets kicked. So this is my best. So if I should take a bull, I must. I would take it out of that cow. Okay. Yes. But you must know that the bull is right. Pour les Français, You definitely could improve the il dit rump. que c'est la plus belle des vaches, parce que par rapport à ses mamelles, elle a de belles mamelles. Pour une vache de 8 ans, elle a les mamelles qui sont encore bien formées. You're not temperamental with the cows, I can see. I was at one farm the other day. They normally come to you to show themselves, and the cows would sniff my hand and maybe just lick
whereas they should have, and I would try to touch, and I knew the man hits the cows. Yeah, well, I can tell straight away. Voilà, on parlait de la vache à sectionner. They're the most essential animals to make earth fertile, and well, they should never be touched, hit or so. And I could go to any cow and milk in the paddock if I wanted to. I can. And these are very quiet. They hardly take any notice of us. La meilleure, enfin pour l'instant, parce qu'il y en a des petites qui sont That's a congratulation to a young man like that, because he is got a soul and there's anxiety and so on, but he's quiet with the cows, and that's essential. But you see, you have a lot to cut here. What mower have you got for cutting hay? One of the ones? 5 discs. Yeah. You could use that to get it really low, and you will get much better grass next time. But I made it before this year, but I wanted to stop it. To stop using tractor maximum. What tractor have you? Well, for 5 you need a 50 horsepower. 50, yeah. I have only a 4, and I use the David Brown, and it can just do it. Look, that is too essential. You must cut it. Yeah. And have you got a smaller tractor than the 50? You see, you should have a 30 or a 25. Okay. That can do the mower. That not, but the old mower, you can use a small tractor. That's why it is better to use some of the old equipment. The Italians have a new mower like this, much better than ever. You see, the old ones were horse-drawn. What I have for 50 years, or no more, I had it on the first time. International de mower. Et il disait que ça coupe d'être coupé le plus bas possible. The Italian one is, I don't know what, but I can refer the man who sells the Angeloni plows. Angeloni doesn't do that themselves. They have that mower, and that's so modern. You can just go in fast with it with a little tractor. Donc il dit qu'il faut absolument faucher. Là, il faudra absolument que je fauche, et il me conseille d'avoir un plus petit tracteur que le tracteur que j'ai, pour utiliser moins de gasoil, j'imagine, qui me coûte moins cher, et pour pouvoir faucher systématiquement. Quoi. Avec une faucheuse à section. Mais ça serait une... Still mow with the 50 horsepower. Juste faucher, ça suffit ou... Oui, bien sûr. Juste faucher, non, juste faucher. Il faut couper net, les plantes. Pour empêcher. Non, une faucheuse à section. Bah, ça déchire, et puis ça va pas assez bas. Le gyro il va passer à 100, alors que la faucheuse elle peut passer à 100. La faucheuse à section, hein, à section. Les vieilles faucheuses, avec les McCormick ventrales là. And put that on, and the flies go away. She has a bit of a Jersey head. Yes. And that's a beautiful cow. She's maybe my best cow. And now the grey one wants to be admired. Non, mais attends, elle est tarie quoi. Mais alors là, celle-là, elle est incroyable. C'est la première lactation, deuxième lactation. Tu mets les taris avec les... Tu les mets pas... Non, bah, je m'étais promis d'arrêter. Mais... Je peux juste poser la question, ce qu'il pense d'une RCT. They're now made nervous by the flies. Parce que je sais pas ce que c'est RCT. Parce qu'on me l'a conseillé, enfin... Moi, je le conseille pas en tout cas, mais... She has a Hereford head. Also a good head. Et là, tu veux, il disait, tu veux dire pour ébouser, pour enlever la bouse? C'est-à-dire, j'ai parlé avec Laurent Fradin, je ne sais pas si tu connais, il m'a dit qu'il avait passé la RCT. This cow is a bit cheeky, and there is another one that's possible. On voyait la différence, ça enlève la mousse, ça gratte, ça stimule. Voilà. Personne ne sait ce que c'est en anglais? Non, je ne sais pas. Yeah.
All right. What do you Faut think faire about un Et le dessin. jeune là. Faire un something dessin. which is Eh, tu sais comment ça making like s'appelle this? l'université? Yeah, well, the harrows that I'm talking of. Yeah, L'université, non? it's good for the... Yeah, yes, Je sais they pas ce que should c'est. harrow. Faire un Every dessin. time spread the manure. C'est That's what we have been griffes, il y en a- talking about. Elle est en haut, la Ah sucrerie. oui, on pourra la Il a il y en a fait une un toute espèce seule. de dessin, Ah oui, bah, c'est- quand je il a comprends, fait c'est- Well, votre truc, we will have to look at the stirring and the spray outfit and then we are Let's finished. eat. Hey? Let's eat. All right. No. Yeah, okay. Can somebody get a car so I don't have to walk all up again? Yes, I will. de passer la Who is the youngest? Non, No. Him. There. What? Alex, here. The youngest. Oh yes, We will yeah, get the I've car seen for him. you. I've seen him. What do you Yes. do to avoid flies? I beg your pardon? What do you do to avoid flies on the car? There is a stinking tar. We used to put it on the horses' heads with the you know, the stinging flies, and they stay away. Yes. une espèce de goudron qui Oui, pue, une espèce de qu'ils goudron mettent qui sur la pue. tête des vaches pour les Oui, empêcher qui d'avoir trop de Les mouches, oui. Yes. Yeah, well, they're definitely nervous from that. They have to battle them. Si tu fais une encoche de 5 dans un disque, avec un... J'avais pensé à ça parce que... Non mais il était temps, je crois. Il était temps avant que ça pète complet, quoi. Il était sportif avec... il était congénital, hein. Ma belle-mère, elle a tiré les dents, elle n'avait pas fait de radio ni rien, et puis elle attrape sa main, son bras, et puis voilà, quoi. Elle ne se sert plus, elle peut faire que... Son frère s'est pété, sa soeur s'est pété. Ah, des remèdes de filles, mais c'est jamais pareil, quoi. J'essaie de faire un peu de couture, quoi. Il faut raboter parce que de toute façon c'est une excroissance osseuse qui fait que ça use. Alors du coup je pense que les enfants vont passer des radios et surveiller quand même. Quand il y a quelque chose comme ça. Déjà les genoux ils n'étaient pas très bien non plus. J'ai la racétine, il a associé le je contacterai les lions. Pour prévenir le groupe. Il y a Julien qui disait qu'on peut venir chez lui, s'il est bien équipé niveau matériel, il a commencé cette année. Après, ça ne fait pas ça. Oui, mais alors, il vaudrait mieux prendre Jean-Marc à la limite, parce que après c'est le trajet, quoi. C'est-à-dire que si on est sur un de Sigolette et qu'il faut retourner à Véline, ça fait une trotte en voiture. Mais si on peut aller chez Jean-Marc, ouais, c'est parfait, quoi. Ouais, ben, on mange et puis on lui demande, quoi. Il veut faire 10 minutes de sieste, puis après il repart, quoi. De recharger la télé. Oui, mais c'est super. Il a 87 ans, il a quand même. Je te disais, il a passé 80, mais là... Et hier, il faisait une conférence en anglais, en allemand. Et il prend l'avion. Ça fait... C'est amusant lui aussi, alors c'est rassurant. Il est en Europe depuis le 6, mais il a tout fait. Il a fait la Croatie, la Grèce, l'Italie, Danemark, Angleterre, Allemagne et France. Et il fait rien payer là sur le trajet. Quand je l'ai ramené de Bourgogne, il a voulu me payer le train, il a voulu me payer le péage. Je dis ouais, doucement.
Il vend son livre, c'est ça. Alors il nous donne combien Sa pour promotion à un lui. livre au mieux du pas. C'est pas fait de droit, c'est La normal. passion avant tout, Ouais, à partager, voilà. à laisser des gens qui continuent. On va les shake, hein, on va dire. Non mais je veux dire, il a plus ça besoin de J'ai travaillé pour vivre. à Peut-être déjà. D'accord. Il avait lu, il doit en moins, le livre, non? C'est à côté de Caillaro. Ah ouais, il est connu, ouais, mais Ouais, il doit pas publier un livre tous les ans. Ah mais non, mais je me doute, mais bon, attends. Mais même, ouais, je sais pas, rien que là, sur le voyage qu'il dit, toi, tenir un peu. Il faut avoir de la thune de côté. Mais moi, dans mes vacances, ça va être vachement plus limité que ça. Ouais, et puis être hyper motivé, quoi. C'est le bâton de pèlerin, comme tu dis. Je travaille dans le vin. Ah, mais il y a un moment, même peut-être dans ton terrain, sauf que tu le fais vraiment à pied, voilà, il fait 3 mois en conférence à 200 km. Il faut faire des périodes, il faut à un moment, il faut de la monnaie, quoi, parce que le prix du billet d'avion, le prix de l'hôtel, où tu es hébergé, mais ça, t'as au moins le transport, quoi. Rien que l'aller-retour en Australie. Ouais, non, je fais pas. Autant faire la gagne. Moi, j'ai pas la chaise. Ouais, enfin, Marseille, Moi, je fais pas la gagne. Melbourne, Ah non, mais c'est pour ça que je te dis, je ne le ferai pas, c'est ça que je sous-entends. ça va prendre du temps. Non, mais ça, j'irai jamais en Australie, quoi. C'est le Et genre canoë avec usine de désalinisation de l'eau déjà. Voilà, ouais. Mais C'est le genre de destination que, si tu veux, je m'amuse pas à cultiver dans ma tête parce que j'ai mis rien de ce que j'en jamais entendu. bon, bah tout de suite. Il a dit tous les arbres au festival. Il y a le choix, c'est...